First of all, I welcome all the students and the participants who are attending this live lecture. Myself, Dr. S.S.Bellale from Diamond Science College, Latur. Today, we shall discuss the next concept regarding metric space, and that concept is isolated point, adherent point and limit point. This is actually basic and important concept in the matrix for proving a closed set. Now, up till we have studied what is meant by open set. By using that open set, we can define open and closed spheres. But in the open sphere, we need a concept of a neighborhood of a point. Then we have considered an open set. Next, we have to discuss the closed set. For the closed set, it is essential that you must know what is meant by limit point. What is the concept? What is the definition of a limit point? What is the definition of an adherent point? What is the definition of an isolated point? These are the concepts related to the limit point. And by using the definition of a limit point, we can define the closed set. We can define the closed set. Now see here, what is the concept of, या ठिकाणी बरेच 2-3 दिवसापासून आपला क्लास नाही झाला. सर्व विद्यार्थ्यांनी रेग्युलर अटेंड करायला पण सांगितलं होतं. जे विद्यार्थी आहेत गॅप पडलेला आहे रेग्युलर करत चला. नाउ सी हियर वी शॅल डिस्कस व्हाट इज मीन बाय द लिमिट पॉइंट, because you must familiar with the definitions in the limit point. Actually आप सभी को definition अच्छी तरह से समझना चाहिए. definition के बारे में आप अच्छी तरह से concept understanding करके लिए तो आपको जो आगे का पार्ट है वो डिफाइन, आगे का थ्योरम है वो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा. So we shall discuss what is mean by the closed set. Before explain the definition of a closed set, you must know what is mean by limit point. Before the concept of a limit point, you must know what is mean by adherent point, what is mean by isolated point. So we shall discuss one by one what is mean by adherent point. There are different definitions in the real number. In the real analysis, on a real line, we can define an adherent point in different way. We can define the isolated point in the real analysis in the different way. Then we shall discuss what is mean by adherent point in a metric space. यहाँ पे adherent point metric space में कैसा define होता है, ये हम डिफाइन करने से पहले रियल नंबर पे एडहेरेंट पॉइंट कैसे डिफाइन करते हैं मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. सपोज दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर व्हाट एवर मे बी, और वी कैन कंसिडर दिस इज द सेट एक्स. ओके, व्हाट एवर मे बी. सपोज ये इज अ सबसेट ऑफ एक्स. दिस इज ये इज अ सबसेट ऑफ एक्स. Now, a point small a is said to be adherent point of a set A if suppose there exists a neighborhood. We consider a neighborhood, delta neighborhood, means this point is A minus delta, this is A plus delta, then this part is the neighborhood of a point A. In the set, open set, this is an open set, A minus delta, A plus delta.
a point A, small a, is called as a adherent point of a set A if, see here, this open set or this neighborhood contains at least one point which is included in this set A. That means this set A minus delta to A plus delta, this open set intersection capital A which is not equals to phi, which is not equals to phi, at least one point. Then we can say that A is the adherent point of a set capital A of set capital X. Suppose capital X is any set, capital X is any set. We consider another example. Suppose this is a real line capital R. What is the concept of adherent point? Suppose this is a 0 and there is another set we considered as a 1, 2. This is a open set 1, 2. Now this set is considered as A. Now this point A is said to be adherent point of a capital A if there exists a neighborhood. If we consider neighborhood as 0 minus delta, 0 plus delta, means this is a delta, delta. If we consider the value of delta is 1 by 2, then that set is a minus 1 by 2. 0 minus 1 by 2 means minus 1 by 2, 0 plus 1 by 2 means 1 by 2. Then 0 is called as a adherent point of A, then there exists at least one point in A such that, see here, intersection of 1 by 2 minus 1 by 2 comma 1 by 2 intersection capital A which is not equals to phi. If this condition satisfies, then we can say that A is adherent point, at least one point. A is adherent point of capital A. ओके. आता याच्यानंतरची पुढची कंडिशन येते. adherent point मध्ये पुन्हा दोन पार्ट येतात. Actually there are two parts. First is isolated point, second is limit point. Isolated point, second is the limit point. Okay, this is the definition of adherent point on the real line. But हमें यहाँ पे जो adherent point define करना है वो adherent point मेट्रिक्स स्पेस के बारे में डिफाइन करना है. ये खाली हमने रियल नंबर के लिए रियल लाइन पे adherent point कैसा डिफाइन किया जाता है इसका एक एग्जांपल हमने दिखाई दिया है. ओके, बट in this case we can convert this real adherent definition of adherent point of the real line in the metric space by taking a three-dimensional geometry. Actually real line means this is a one-dimensional geometry, plane means two-dimensional geometry, and metric space requires three-dimensional geometry. That means we have to define this adherent point by using a sphere. बट ये आपको मालूम रहना चाहिए कि रियल लाइन पे भी adherent point कैसा डिफाइन होता है. अगर we have consider a one dimensional line, suppose capital X, तो इसमें adherent point कैसा डिफाइन होता है ये भी आपको आना चाहिए. इसलिए मैंने एक रियल लाइन पे adherent point डिफाइन करके दिखाई दिया है. यहाँ पे जो नेबरहुड है 0 minus delta, 0 plus delta, this is, that means 0 is the adherent point of set capital A on a real line. Here we have considered delta is equals to 1 by 2. For taking the neighborhood, we can take delta as a positive, smallest positive number. We can take 0.1 also. Then we get, if we take a delta is equals to 0.1, then the neighborhoods of a point 0 are minus 0.1,
comma 0.1. These are the neighborhoods. If we consider delta is equals to 0.1, then also suppose this is a, if we consider as a 0.1, then which is nearer to 0, neighborhood of a delta which is nearer to 0, then also there are a number of points in that set, in that open set, which gives the intersection with A which is not equals to phi. Which are those points? We can consider those points are, आता या परत minus 0.1 to 0.1 मध्ये कुठले points असतील? 0.001, 0.002, minus 0.001. These are the points included in. म्हणजे empty नाही आहे. So we can say that this point A, small a or 0 is adherent point of a set capital A in the real line R. This is the concept of adherent point. Okay, आता याची आपल्याला आवश्यकता नाही आहे. रिअल लाईनवर adherent point कसा डिफाइन करायचा, रिअल लाईनवर लिमिट पॉईंट कसा डिफाइन करायचा, रिअल लाईनवर आयसोलेटेड पॉईंट कसा, बसमध्ये गरज नाही. पण यू हॅव टू नो द कन्सेप्ट ऑन द रिअल लाईन. ही कन्सेप्ट तुम्हाला जर माहीत झाली तर त्याला आपल्याला 3 डायमेन्शनलमध्ये डिफाइन करता येतं, मेट्रिक स्पेसमध्ये डिफाइन करता येतं. ओके, जॉन सिन्हा, स्वप्नील मठपती, लवकर यायचं रे, सुनील बारसकर, आशुतोष बिराजदार, श्रद्धा जाधव. ॲक्च्युअली यू मस्ट प्रेझेंट बिफोर अ टाइम. ओके, 10-10 मिनिट 15-15 मिनिट लेट नाही करायचं. ओके, कृष्णा आले, वैभव डोईफोडे. Okay, now see this. We shall discuss this this definition in the here metric space. How to define the adherent point in a metric space. Suppose that first of all I write the definition and then we shall explain by using the diagram. Definition, write down this definition of the adherent point. Definition of the adherent point. Okay, now let see this definition of adherent point. Let capital A be a subset of metric space XD. Metric space X comma D, full stop. A point small a of capital X is called adherent point of set capital A if every open sphere centered at A contains a point of A, contains a point of capital A. See this is again definition. This is an important definition you must know. Let capital A be the subset of a metric space XD. First of the a point small a of X is called adherent point of A if for every open sphere centered at A contains a point of capital A. See this, we can define this also. Suppose, see here, we can consider this as a, now see one minute, we can consider this red pen. Suppose this is a metric space XD.
Okay, this is a matrix. We consider this set as capital A. Suppose this set is considered as a capital A. If we consider any point, it may be inside of A or outside of A. If we consider this point as A, see this, A may be inside, A इथंही असू शकेल, A इथंही असू शकेल, कुठेही असेल. It may be inside or it may be outside. A be any point in capital X, it must be capital X. तो बाहर नहीं आला पाहिजे, कैपिटल एक्स मध्येच पाहिजे. एक्चुअली यहाँ पे जो हम ये कंसिडर करने वाले स्मॉल ए पॉइंट जो हम कंसिडर करते हैं वो कैपिटल एक्स में रहना चाहिए. वो अगर ए में रहेगा तो भी चलेगा, बाहर रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन you must know A must be present in capital X. Small a point must be present in capital A, and capital A is a subset of a capital X. Now small a may be included in A or it may be outside of A. What is the definition here? Let capital A is a subset of a metric space XD. हा X set consider केला, capital A हा subset आहे XD चा. Okay, a point small a, हा जो small a point आहे, which may be either X, which may be in X, either A or outside of A, is called adherent point of A. आता small a ला adherent point कधी म्हटलं जातं पहा, adherent point of capital A. If every open sphere, तुम्ही जर असे open sphere काढत गेलात, suppose these are the open spheres whose center is A, and having a point, suppose this is a P point, this is a Q point, this is a R point, such that every open sphere centered at A such that it contains in set capital A. यहाँ पे जो भी ओपन स्पेयर सेंटर ए में हम पॉइंट ले रहे हैं तो वो पॉइंट ए में होना चाहिए, एटलीस्ट वन पॉइंट. देन वी कैन से दैट ए इज द adherent point of capital A. आता हे जो ओपन स्पेयर आपण याला सेंटर घेऊन काढलेला आहे तो P काढलेला आहे, R काढलेला आहे, Q काढलेला आहे, in such a way that these points are included in capital A. So we can say that small a is an adherent point of capital A. हे नाव particularly हेच नाव द्या. We can write again this for definition. See here, suppose XD be a metric space, there is another set A is a subset of a metric space XD. If we consider a point small a which is outside, if we draw the open spheres, okay, these are the open sphere, but this open sphere, every open sphere, if every म्हणजे प्रत्येक किती ओपन स्पेअर काढले, every open sphere centered at A is adherent point included in A. आता जर समजा इथं पॉइंट आहे, या ओपन स्पेअरला, प्रत्येक ओपन स्पेअरला पाहिजे, हा जर ओपन स्पेअर इथं जर पॉइंट घेतला, तर इथं जर पॉइंट घेतला समजा मी P, तर ए हा adherent पॉइंट होत नाही. एव्हरी ओपन स्पेअर म्हटले, प्रत्येक ओपन स्पेअरला कोणताही ओपन स्पेअर काढला तर यायला पाहिजे, म्हणून हा इथं चालणार नाही. मग याला काय करावं लागेल तुम्हाला, हा पॉइंट इथं घेतला पाहिजे. सपोज दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R. ओके, देन एव्हरी ओपन स्पेअर म्हटल्यामुळं मग आता तुम्हाला हा P पॉइंट कुठे घ्यावा लागेल, ए पॉइंट वी हॅव टू टेक in such a way that every open sphere means which is nearer to A, it may be outside or it may be inside, whatever may be. Okay, therefore you have to take open sphere in such a way that this is a centered at A. आता समजा A inside असेल, we can take A inside, then definitely there are, okay, then suppose this is a point P, this is Q, this is R,
it is essential that A must be present in capital X. It may be either capital A, inside of capital A, or outside of capital A. But essential condition is that every open sphere centered at A contains, centered at small a, contains a point which is included in capital A. If this condition satisfied, then we can say that the point small a is adherent point of this. आता a small a हा adherent point आहे, कारण आपण जर ओपन स्पेअर काढला तर p पॉइंट हा a मध्ये आलेला आहे, q पॉइंट a मध्ये आलेला आहे, r पॉइंट आलेला आहे, a इनसाइड घेतला आलेला आहे. समजा जर असा काढला तर adherent पॉइंट होत नाही. कोणत्या पद्धतीने काढला तर समजा आम्ही इथं घेतला आणि ओपन स्पेअर आहे जो ए मध्ये येणार नाही तो adherent पॉइंट होत नाही. तशी पण तुम्हाला मी डेफिनेशन काढून दाखवतो सीधीच. सपोज दिस इज x, this is a, this is a point small a. ओके, आता याचा जो नेबरहूड आपण काढला किंवा याचा जर नेबरहूड घेतला असा ओपन स्पेअर आणि हा ए मध्ये जर येत नसेल, हा पी पॉइंट आहे, देन क्यू आहे. P and Q are not included in capital A, but which is in open sphere center at A. Then we can say that A is not an adherent point of capital A. Okay, see this, याला adherent point म्हणता येणार नाही. ओके, तर या ठिकाणी ही कंडिशन येते. कॉमन असला पाहिजे ए मध्ये आणि या ओपन स्पेअर मध्ये काहीतरी कॉमन पार्ट असला पाहिजे. म्हणजे ए इंटरसेक्शन, सी दिस, A intersection, actually this part, A intersection SR of A which is not equals to phi. A intersection SR of A which is not equals to phi. Okay, ही condition आहे, diagram काढली. Now actually there are two types of, see this, write down, there are two types of adherent points. Number one is called as a isolated point. Isolated point. Number second definition is limit point. Okay, what is mean by isolated point, what is mean by limit point? इथं महत्वाची कंडिशन काय असणार आहे पहा, that is capital A intersection SR of A, open sphere of centered A, radius R, which is not equals to phi. empty नसायला पाहिजे. मग हा रियल लाईन तुम्ही घेतला तर होतं. समजा आता हे कुठं असू शकतो, कुठं असू शकत नाही, याचं पण मी उदाहरण सांगतो तुम्हाला. सियर, सपोज दिस इज अ रियल लाईन, R is real line, this is a subset capital A. Okay, if we take a point here 1 and if we draw the sphere of radius R, okay, and this is suppose 2, 3, these are the set capital A. Now this point is called, the point 1 is called adherent point of a set capital A. When we can say adherent point of capital A, because every open sphere of a center 1, open sphere of center 1, कुठलाही रेडियस घ्या, इथं 0.1 होतं, 0.2 येतो, म्हणजेच याचा अर्थ या सेटमध्ये इंटरसेक्शन ऑफ 2,3 विथ द सेट, आता हा जो स्पियर आहे SR ऑफ X विच इज नॉट इक्वल्स टू 5, म्हणजे 1 पॉइंट येतो, 0.2 येतो, 0.3 येतो, हा होतो, कारण 1 ला 1.2 1.3 आहे, नॉट इक्वल्स टू 5. हेच जर मी नॅचरल नंबर मध्ये घेतला, सपोज दिस इज n, adherent पॉइंट होतो हा A, रियल लाईनचा adherent पॉइंट होतो हा. मी नॅचरल नंबर घेतला, सपोज दिस इज अनदर सेट, सपोज दिस इज सपोज दिस इज 0, इथं 0 कन्सिडर करा, 0,3, त्यामध्ये 1 येतो, 2,3 नाही, 0,3, त्यात 1 पॉइंट घेतला,
0 आणि 3 मध्ये 1 हा पॉईंट येतो, इंटरसेक्शन एम्प्टी येतं, 1 येतं. पण आता इथं परत 0,3 घ्या, इथं 1 घ्या, सिरीज. ओके. आता इथं 0 आहे, इथं 1 आहे, मध्ये इथं 2 असेल. मी जर एव्हरी ओपन स्पेअर सेंटर्ड ॲट 1 काढला तर कुठले पॉईंट येतील पहा, 0.1, 0.2. ओके, दिस इज अ स्फिअर. वी कॅन राईट 0.5 0.5, 1.5. दिस इज अ नेबरहुड ऑफ दिस इंटरसेक्शन कॅपिटल एन. म्हणजेच कॅपिटल एन म्हणजेच कुठला घेतला आपण, सो 0,3. तर यामध्ये हा पॉईंट येत नाही इन्क्लुडिंग ए, फक्त 1 येतो, म्हणून तो अडेरंट पॉईंट झाला, विच इज नॉट इक्वल्स टू 5. फक्त इथं एकच पॉईंट येतो 1. इथं इन्फायनाईट पॉईंट येतात, पण इथं 0.5, 1.5 हा नॅचरल नंबरमध्ये नसतो, म्हणून फक्त ओनली 1 पॉईंट येतो, तो म्हणजे 1 येतो. ठीक आहे, तो आयसोलेटेड पॉईंटमध्ये डिफाईन करेन. तर इथं 2 डेफिनेशन तुम्ही लिहून घ्या, दॅट इज आयसोलेटेड पॉईंट आणि लिमिट पॉईंट. ओके. नाव here. Now consider this is an isolated point. Second definition, isolated point. Write down the isolated point. Definition of the isolated point. Here, an adherent point. An adherent point, small a, of subset capital A of X is called isolated point. Isolated point if every open sphere, centered at A contains no point of A other than small a. No points of A other than small a. Okay. Here we can say that what is mean by adherent point. Suppose this is a metric space XD. We have studied what is mean by adherent point. Now we shall define isolated point. Iso means one, only one point. Suppose this is a set capital A, subset of a metric space X. If we consider a small point A, and if we draw a open sphere center at A, if there is no any point included in capital A, which is the point of open sphere centered at A, then this point, only one point, that is capital A, is, see this, included in this. So this point is called as isolated point of capital A. Isolated म्हणजे एकटाच पॉइंट. त्या ओपन स्पेअर मध्ये जो आपण ए सेंटर घेऊन ओपन स्पेअर काढलेला आहे, त्या ओपन स्पेअर मध्ये एकटाच जर पॉइंट येत असेल तर त्या पॉइंटला आयसोलेटेड पॉइंट म्हणतात. This point capital A is called as isolated point. यालाच isolated point how to define? Adherent point वरना isolated point येतो. Let XD be a metric space. Capital A is a subset of a metric space XD or subset of a capital X. Then there exists a point small a. There exists a point small a in capital X such that the open sphere centered at A contains only one point, that is A. There is no any point other than A included in capital A
इज कॉल्ड आयसोलेटेड पॉइंट. फक्त हेच हा त्या ओपन स्पिअरमध्ये जर पॉइंट असेल, दुसरा जर पॉइंट नसेल, तर त्याला काय म्हटलं जातं, आयसोलेटेड पॉइंट. डेफिनेशनमध्ये शब्दातच बसलेला आहे. अँड अडेरंट पॉइंट ए ऑफ अ सबसेट कॅपिटल एक्स ऑफ कॅपिटल ए of capital X is called as an isolated point if every open sphere centered at A contains no point of capital A other than sphere A. म्हणजे इथं A पॉइंट नाही आहे, स्मॉल ए मध्ये नाही आहे, म्हणजेच इथं P असेल, इथं Q असेल, बट ओपन स्पिअरमध्ये नाही आहे. त्या ओपन स्पिअरमध्ये नसल्यामुळं दिस इज अ आयसोलेटेड पॉइंट. आता आपण रिअल लाईनवर सांगू, रिअल लाईनच्या बाबतीमध्ये सांगू. हे समजण्यासाठी खूप टिपिकल आहे, हे समजणं खूप एवढं सोपं नाही, बट यू हॅव टू नो. नाव सिअर कन्सिडर अ डिफरंट इंटरवल. आता इंटरवल घेऊ. सपोज कॅपिटल ए इज इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटरवल -2, 1 union singleton set 0. See this union closed interval +1, 2. So this is a real line, this is total real line, this is -1, 2, this is a closed set, this is 1, 2, this is also closed set. Now if we consider the point 0, आता आपण काय कन्सिडर केला, पॉइंट 0 कन्सिडर केला. 0 कन्सिडर केल्यानंतर या पॉइंटमध्ये डेल्टा एक्स आहे, डेल्टा एक्स -0 आहे. मग आता या ठिकाणी हा जो सेट कॅपिटल ए आहे, हा टोटल कॅपिटल ए आहे. तर या सेटमध्ये हा जो ओपन स्पिअर आहे किंवा ओपन सेट आहे, नेबरहूड x0 - डेल्टा, x0 + डेल्टा, यातला कुठलाही पॉइंट या सेटमध्ये नाही आहेत, कारण हा क्लोज्ड सेट आहे. लक्षात ठेवा, हा क्लोज्ड सेट आहे. मग कुठलाही पॉइंट या सेटमध्ये येत नाही. क्लोज्ड इंटरवल 1, 2 मध्ये येत नाही, याच्यात येत नाही. म्हणजेच याचा अर्थ इथं जेव्हा घेणार आहात, देर इज ओनली वन एलिमेंट ऑफ ए. कोणता, x0, त्याला सोडून दुसरा एलिमेंट या सेटमध्ये येत नाही. इनसाइड द इंटरवल, सी दिस x0 - डेल्टा टू x0 + डेल्टा. सो x0 isn't a cluster point, means actually limit point, we can say this. Okay, now आता या बाबतीमध्ये पाहू. इथं सुद्धा इफ वी कन्सिडर अ नॅचरल नंबरचा सेट आहे, इथं 1 आहे. मग आपण जर याचं इंटरसेक्शन जर घेतलं, इंटरसेक्शन ऑफ 0.5 to 1.5 ओपन इंटरवल, आणि हा क्लोज्ड इंटरवल घेतला, समजा सपोज दिस इज क्लोज्ड इंटरवल 0,3. then what is the result? Then see here, intersection of open interval 0.5 to 1.5, 0.5 to 1.5 मध्ये आपण घेतला इथं हा याचा नॅचरल नंबरचा सेट, आणि 0 to 3 मध्ये जर घेतला तर याचा आन्सर काय, तर फक्त एक एलिमेंट येतो, तो येतो 1. therefore it is called as a isolated point. एकच पॉइंट येतो नॅचरल नंबर. जर हा रिअल नंबर घेतला असता, नॅचरल नंबरच्या जागी जर रिअल नंबर घेतला असता, तर इन्फायनाईट पॉईंट्स आले असते. 0.5 पासून 1.5 पर्यंत इन्फायनाईट पॉईंट येतात, पण तो आयसोलेटेड पॉईंट झाला नसता. हा आयसोलेटेडची कन्सेप्ट आहे. ओके, तर सी दिस इज अ आयसोलेटेड पॉईंट, याला आयसोलेटेड पॉईंट म्हणतो. आता त्यानंतर पहा नेक्स्ट, लिमिट पॉईंट. आयसोलेटेड पॉईंट म्हणजे एक सुद्धा ओपन स्पिअर सोडून, ओपन स्पिअरमध्ये एक सुद्धा पॉईंट ए मध्ये इन्क्लूड नाही झाला पाहिजे, कॅपिटल ए मध्ये, तर याला काय म्हणतात, आयसोलेटेड पॉईंट. सिरीज हा इथं असू शकतील, इथं आर असतील, इथं स्मॉल एक्स, स्मॉल वाय, पण तो कॅपिटल ए मध्ये नाही आहे, म्हणून याला आयसोलेटेड पॉईंट म्हणतात. ठीक आहे. ओके, नेक्स्ट राईट डाऊन द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉईंट. थर्ड डेफिनेशन, an adherent point definition. An adherent point, an adherent point small a of a subset capital A of capital X is said to be
a limit point is said to be limit point of capital A if every open sphere centered at A contains at least one point of capital A other than small a. It is the definition. See this, adherent point small a of a subset capital X of a subset capital A of X is said to be an limit point of capital A if every open sphere centered at A contains at least one point of capital A other than A. Now see this diagram here. Suppose this is a XD be the metric space. A is a subset of capital A. If we consider a point A having an open sphere, there is at least one point other than A, कमीत कमी एक point पाहिजे. Then we can say that a point capital A is a limit point of X. आणि याची कंडिशन कशी आहे पहा, that is यालाच असं लिहिता येतं, that is we can write this SR of A intersection capital A minus singleton set A which is not equals to phi. Empty नको, at least one element. It may 2, 3, 4, 5 whatever may be. Then the point small a is called as a limit point. This can be written in shortly in this way. We can write this in the real line. यालाच आपल्याला रियल लाइन मध्ये लिहिता येतं लिमिट पॉइंटची डेफिनेशन. हाउ टू राइट इन द रियल लाइन. ओके, दिस इज अ suppose this is a real line R. This is a real line R. This is set A. This is set A. Suppose this is 1, 5. We consider as 2. Then there is a open sphere. 2 ला ओपन स्पेअर घेतला रियल लाइन मध्ये, म्हणजेच याचा अर्थ SR of 2 intersection A minus singleton set of 2 which is not equals to phi. 2 ला सोडून इन्फायनाइट पॉइंट येतात, यामध्ये सुद्धा हे इन्फायनाइट पॉइंट येतात. इफ वी कन्सिडर दिस डेल्टा, हा जर डेल्टा घेतला तर A minus delta to A plus delta, हा 2 minus delta to 2 plus delta. If we consider R 2 minus delta to 2 plus delta, याचा रिझल्ट कसा येतो 2 minus delta to 2 plus delta. This is the intersection point. Okay, then we can say that this is a limit point. Okay, तर ही लिमिट पॉइंट at least one. See this, an adherent point A of a subset capital A of X is said to be limit point of a capital A if every open sphere centered at A contains at least one point of capital A other than small a. This is the concept of limit point. आता या डायग्राम मध्ये दाखवतो. See this, consider this diagram. Now see here, suppose this is a capital X, this is so considered as a capital A, this is a point small a, these are the points, suppose P, Q, R, these are the radius R1, R3, R2. These are the open sphere which included the points P, Q, R in set capital A other than small a, is called as a limit point. So we can say that other than A, at least one point
अदर दॅन ए देन ए इज कॉल्ड ॲज अ लिमिट पॉईंट. मग एला काय म्हटलं जातं, लिमिट पॉईंट. तर हे डायग्राम तुम्ही ड्रॉ करा, काढून घ्या. अशा पद्धतीनं आपण लिमिट पॉईंटची डेफिनेशन पाहिलेली. आता परत मी हे रिवाइज करतो. हा टिपिकल पार्ट आहे, डेफिनेशन व्यवस्थित फॉलो करा. अडेरंट पॉईंट मीन्स capital X is a subset of a metric space XD, A is a subset of a metric space XD. There is a point small a belongs to capital X. We can say that a small a is adherent point of a capital A if every open sphere centered at A contains a point in capital A. त्या ओपन स्पेअर मध्ये असतील. पण हे लिमिट पॉइंट झाले. एला सोडून जर दुसरे पॉइंट आले तर लिमिट पॉइंट म्हणायचं. मग अडेरंट पॉईंटमध्ये दोन प्रकार आहेत. फर्स्ट इज आयसोलेटेड पॉईंट. समजा इथं पी क्यू आर आले नसतील तर तो आयसोलेटेड पॉईंट आला असता. एला सोडून पी क्यू आर आले, सो वी कॅन से दॅट दिस इज अ लिमिट पॉईंट ऑफ ए. सो ए इज अ लिमिट पॉईंट ऑफ ए. ओके, ठीक आहे. ही डेफिनेशन व्यवस्थित फॉलो करा. उद्याला आपण परत या ठिकाणी पाहू. या ठिकाणी आजच्या दिवस इथं थांबू, कारण एक